proceed, what we'll be talking about today is Ụtụtụ ọma, my dear. Ụtụtụ ọma, you are highly welcome. You are welcome there. Ụtụtụ ọma. So what we'll be talking about this morning is about our brothers, our sisters who end up buying a land without a proper investigation, without proper enquiries, without proper divination, without good morning there, good morning, thank you so much. I can see you all coming in, I can see you all from here. Thank you so much for joining me. Thank you so much for always supporting me. Thank you all. Thank you all. Ama m na unu amata na nzu ụtụtụ. Ama m na unu amata na nzu ụtụtụ. Within a short period of time, we are going to proceed because so that I'll be able to meet up for today's activities. I have a lot to do today. So while we proceed, I'm going to, because I do get lots of most of my fans complain that yours is finished. Yeah, so sorry. Most of my people complain. I have few people that do not understand the Igbo language and they would want to always join us in our live program or live streaming. So I will try as much as possible to carry them along. I'll try as much as possible to carry them along. So what I'm trying to say is that I will try to be mixing both English language and Igbo language, but we are not going off entirely from Igbo language, no, but I'll try much as possible to mix the English language and the Igbo language, because now Oyibo abụrụ n'asụsụ anannam, but for their own benefit I'll try to mix the two languages ka anyị nwee ike carry ha along. Maka na ndị be anyị tụrụ ilu sị onye agha na nwanne ya, onye gbabanya megide ya kpọrọ nwanne ya, onye agha na nwanne ya. So abịa n'ife gbasara mmadụ igo ana maọbụ ịpụ obi na ejuru gị obi, maọbụ na o nwezi ana unu li n'ekpe ọ ana azọtara azọta, ma ọ wa unu mel exchange. Ife nya bụ ife bụ ede, it's very deep. It's really deep. If you find yourself in this situation, that the land in your possession or in your family possession or the particular place you people are living now was once not your original land, was once not in full possession of your family, what were you supposed to do, or rather what are you supposed to do? Ọ bụrụ na ndị bigoro na nya bana tupu ha amalụ ife gbasara nya bụ ife, kedu ife ha ga-eme? Ọ bụrụ na ndị gogolo a na-ego na-amaghị ama, kedu ife ha ga-eme? Ọ bụrụ na ị ka na-akwado igo a na-ego n'ọdịnihu, listen very well so you don't end up making that same mistake every other person has been making. M ga-ebidogodu na ndị bigolu na ana ọbụghọ ha nwanwe for a long time before we now proceed to people who are trying to buy a new land. Ka ebidogodu na ndị nọgolu na nya bụ nsogbu before anyị abanyezie na ndị ka na-achọ igo ego. You understand? I pray we meet up with all the discussions today, but I will try my best. Ọ bụrụ na ana ahụ unu bi n'eta,
ikekwe ọ bụrụ na nna nna gị ha zọtara na ha azọta tupu na ebiri na ya, fine. I'm going to be taking it one after the other. I'm going to be taking it one after the other. So in order not to miss any part of it, I will jot some things down, then I will take it one after the other from there. Obuna ebe unu bi now na azọtara ya azọta. Now listen to me. Because some of us, sometimes most of us amarakwu the history of our family lineage. Ụfọdụ ga-asị gị kịta ka ha ga-esi malụ na ebe ha bi na ha zọtara ya azọta. Try as much as possible ka ị na-elu nne na nna gị nso. Ask them questions. You shouldn't be carried away with only how to make money or how to buy the latest Jeep in town. You shouldn't be carried away on how to be the most happening babe or the most happening guy in town. Sometimes try as much as possible to ask yourself, not yourself, because if you ask yourself, you might end up missing road, because number one, you don't know. So there's no way you'll be asking yourself that kind of question and also be the one to answer it. No. Try to get closer to your parents, to your mothers, to your fathers. Getting closer to them, I don't mean just gisting and laughing. Sometimes bring up that lineage discussions. Your mom might be privileged to know a little. Then if your mom or your dad is no more or has no more good information to tell you, get into the villages, ask the elders. Ask the elders. Some people might say, how can I start going through the villages just to ask elders questions? Imagine if you're not drugging. When I lost my dad, I took it upon myself. I went through the villages. I picked some of the elders I know that can be able to tell me the truth. There was a certain information I was looking for then. A day to the day I lost my dad, I started asking deep questions. Because when you feel Kenya gafu or na echalisia wo meluki okenye oprozi na ejigi abagotago melugo okenye onwezi ụmụaka ka okenye bụrụ okenye n'ime mmụọ. There are some things you will see. You will want to make verifications concerning that thing. You will want to know more about that. You want to know what triggered everything. So there was a certain information I was looking for. Okay, some people might ask me, why didn't I ask my mama? As a woman who just lost her husband, so I shouldn't be asking her such questions. I needed to get diverse information. So I had to go into the villages. I had to start making enquiries. Because my father was planning to tell me about that history. But unfortunately, I lost him. And everything was still fresh in my memory. So I need to make that. And again, those elders, their age, most of them, one of them died the other day, I think 1 or 2 years. So I needed to get the information quickly before Ndiji the information. And luckily for me, I was able to get what I needed. Not minding Nankanebakwan and Namu then. But such is life. So sometimes take it upon yourself. Ask questions. You shouldn't be carried away. Oh, I want to be the most happening babe in town. I want to be the most happening guy in town. I want to buy the latest Jeep. Everything is not all about material stuff. If you end up being the most happening babe in town, and at the end of the day, your lineage challenges comes calling, you might end up losing all those acquired things that made you happening babe in town. If you like, believe it. If you like, don't believe it. But I will keep shouting. Not until all of us are able to discover. So, if you don't know whether take it upon yourself to make that enquiries. Take it upon yourself to ask that question. Because sometimes you have finished all the spiritual works, yet nothing is happening. Do not get tired. Keep looking for what the problem is. Your problem might be because of that land. So if you don't know the history, how do you end up finding your solution?
ụnụ ma na afọ a na-agbazi kịta ụfọdụ ndị dibịa na-agbakwụzi afọ uche ha amago na ife ndị mmadụ chọkarịrị ịnụwo nne onye a na-eme gị onye a na-eme gị that's the only afa ọ afa mmiri na afa chi that's what people afa a na-abụ nwezi onye na-agbami afọ ime. Ọ bụrụ na ana ahụ unu bi na ya na-azọtara ya azọta ndị nna nna gị ha zọtara ya nọmba 1 bụ na ana ahụ ya na-ele ọkụ. Ife bụ ana ile ọkụ bụ na a lot of forces nọ na ana ahụ because believe it or not agbaghị aka azụ ana for gị wee zụọ ana zọta ana ị ga-eji ife dị iche iche wee zụọ ana not to talk of mgbe gboo ịma na enwere so anything like force enwere anything like military now ị nwere ike use military from above na ndị nnukwu akpụkwụ were jee zụọ ana zọtịa mana ka iji ndị nnukwu akpụkwụ ahụ na mgbago wee bịa kpọrọ ndị onye gị na ya na-azụ ana jee kpọchie iwu na odi case onye ahụ si na nga ahụ pụta o nwere ike onwe ego o ji akpọ ndị nnukwu akpụkwụ bet ọma mgbachi gị nkịtị. That is why ndị Igbo ji wee si na agbara aka na-azụ ana onye jiji a na-akọnye. Ọ bụrụ na ana ahụ unu bi na azọtara ya azọta nọmba 1 burie n'obi na ana ahụ ga na-ele ọkụ not until na-egbuju onye bana gbaa afọ ana ahụ gbanye ya ime mmalụ things concerning that ana mmalụ onye na onye zọrọ nya bana mmalụ ka ndị nna nna gị ha si wee mee gịnị wee win onye bana unu ji wee biri na ya taa mmalụ ụdị ọrụ alụ gasịrị na ana nya bana because ana ọbụla a na-azọ azọ onye na-ekele emu n'ọya ma nwunye ga na-agwọ na-agwọ je na-atụnye na ana ahụ ka e wee hapụ ịna ya ife n'ike. Ngị nwa na-ekele emu na-azọ azọ na ngị nwa nwe mana ọ bụla gị nwa nwe ị ga na-anwakwa ike na-agwọ ka i wee nwee ike merie onye nke ọzọ. Ife niile ahụ a na-atụnye ife niile ahụ na ana ahụ ma ndị nnu ma ndị a na-etinye ma ndị a na-eni ma ndị a na different sorts of ọgwụ agwụrụ agwọ ka ị yafụ na such ana. So in a case like this enwere ike ndị nna nna unu mma maka the story emego gịnị anachago. Ọ bụrụ na enwere ike ha anachago ndị ma maka the story of the land anachago. Ụmụaka na-amụzi kịta nwezi onye chọọ ịma everybody is trying to efepụ na-efebata onwezi onye na-enelu anya na ala ụlọ enwezi onye ma maka the history onwezi onye ma maka the do's and don'ts. Yesterday night I talked about mmụọ na-echekwa ngwuru. Enwere mmụọ eji zụ ana ahụ nwere ike to keep ana ahụ steady and moving. Enwere ike mmụọ niile eji wee zọta ana ahụ nwere ike nwee nke a na-emeli ife every month maka na ụnụ mana anyị bụ Igbo bụ ọnwa ka anyị ji agụ ụbọchị anyị na-agụ n'ọnwa o nwere ike ọnwa ọfụ pụọ onwe nke a na-emepụrụ ọjị onwe nke a na-eje na ya akụwa akwa n'elu onwe nke a na-amanyelu uriom mana tata all these things onwezi onye ma maka ya. Ndị nwanụ ya kọtanwu maka ya ebit ha nje asị gị na fa na-eje ụka ife ewelu na-emebi ife ọ ga-eme bụ automatically everybody nọ na that land ahụ ga na-acha ya ọkụ both physically and spiritually. All those forces eji wee zọnya bana will start working because n'ife ahụ a na-eme elu ha because ụnụ mana ndị gboo nwee ka ha si akpa agwa. Ndị gboo ife du ha mkpa kama ha ama nweta nwa ife ahụ ha chọọ ha ga-eje na-alụsikwa alụsị nkwa nakwa ọnwa na ya na-emelụ ife dị etu a na ọnwụ ife dị etu a ha mee onye bụ alụsị mee ka ha zọta ana dị etu a nakwa ọnwa na ya na-emelụ ife dị etu a and ụlọ ma na-ekwu ụdị okwu ọwụgotin ogologo ndụ ife bụ ogologo ndụ ụmụ tụọ ụmụ nwa mụta nwa ojetie. That is sometimes when somebody see na ndị ichie now he or she has nothing to do with ndị ichie. What I end up telling the person, if you know that you have nothing to do with ndị ichie si na obi ga pụọ ka ịmanụ na ibu nwere ozi anything but in as much as na nọ na ana you are in possession of that. If you like go and buy land somewhere ọbara ahụ dị gị n'ime ka na-flow. So in this case what do you need to do? In this case kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịfụ onwe gị na this kind of situation? Kedu ihe ị ga-eme?
Oburu na ijutanwule ese fine, because if you ga-ajụ ndị si gị ọ bụrụ na o nwere onye ị ga-ajụtanwu fine, because these days enquiries emekwu n'ọnụ sometimes ka ụfọdụ afa mma ijutanwu ese eme gịnị amalụgodunu na onwere alụsị nọ n'ana ahụ, na onwere alụsị atụgasịrị n'ana ahụ mgbe a na-azụ ana ahụ azụ. Ama na onwere alụsị atụgasịrị n'ana ahụ mgbe a na-azụ ana ahụ azụ, maka na alụsị ga na-agba ụgwọ nke ọgwụ niile agwọkọtara n'ana ahụ wee zọnya bụ ana ga na-agba ụgwọ nke. So what can you do when you find yourself in this situation? The number first step of what you should do bụ na ikwesị ka ịgba afa. You might not end up inwekwu somebody to tell you more things about the land without even ịgba n'afa, still better, because you need to get diverse knowledge, diverse information. Nke onye agwalụ gị ịbara uru ka onye, because ka a na-agba afa ka a na-agba uche, ịkpọkọta ife niile ahụ ọnụ. Number one thing ị ga-eme bụ that enquiries, whether through divination or through ajụjụ, nke ọbụla dị gị mma fine, nke ọbụla favor gị fine. Ijụtacha amalụ alụsị one atụrụ na ya bana oge a na-azọ ya bana, ịmalụ ebe alụsị ahụ si bịa, maka na alụsị ọbụla nwere ebe o si bịa. Ọ bụrụzia nke echetaghị ozi ka o si bịa, o nwekwa ka esi edunya bụ mmụọ, maka na alụsị ọbụla eji wee zụ ana ahụ a ya edu ha niile n'otu n'otu. Iyara eje kpọpụta alụsị na obi emesizi hapụ ya ọ na-agagharị, ọ gara adọ gị n'akwa yọbakwa chi gị ka ọ bụrụ na o ruo na the stage of iwere isi mmadụ, because all this kind of thing ga-apụta na family. Onye anwụọ this month, next month onye anwụọ, in a year ịbata na family or na lineage ha agbazuo ozu 3, 4, 5 in a year, yet they will still claim na fa na-eje ụka, fachọkwa ije ma ife na-eme ha. The young guys and young ladies who can follow na the family, you will see them struggling to survive, yet fachọkwa ibiri je chọọ ife na-eme ha, ha ka na-eje ụka, or they are scared of what people might say. Ọ bụrụ na ịjụtacha alụsị one dị na ya bụ ana, mgbe a ka ị ga-anọzi ana wee kpaba alụ ka a ga-esi du ha. Ịjụtacha dị alụsị, ịchọba ebe each and every one of them si wee bịa, chọba ebe esi bute alụsị ahụ n'otu n'otu. Ka ịchọkachara ebe alụsị niile ahụ si wee bịa, ịjụọ na-ese malụ mmadụ na alụsị ahụ gbugolu, maka na onye ọbụla alụsị gburu ugwelu ka esi eme mmemme akwa ozu. Ịjụọ ese malụ mmadụ na alụsị ahụ gburu, ijebenu na obi alụsị ahụ ebe esi kpọtanye alụ alụsị ahụ, make ya enquiries, jee chọọ aka ji ọfọnya bụ alụsị, jụọ ya ka ha si edunata alụsị n'obodo fa. Maka na mgbe gboo ndị gboo nwere ike isi ebe a na mba jee bute alụsị. Ijụ ọnụ dị nwa alụsị ahụ kedu dia procedure of ibunata alụsị ha, fenyenu listin ụna aka agba. Ọ bụrụ na alụsị atụ na ya ba na lụchara ịtọ ma ọ wee nọ, otu a ka ị ga-esi mee one after the other. Ọ bụrụzia na o nwere nke amaghọzi ebe o si wee bịa, nke ahụ nwekwara ka esi edu ya iche, nwee ebe a na-eduna gị, nke ahụ nwere ka esi edu ya iche, nwee ebe a na-eduna gị. Fọ ndị ịka ma ebe ha si bịa, fa ka alụ ga-agbanye gị list, gwa gị emume a na-eme were edunata mmụọ ha. Etu a ka ị ga-esi duwa alụsị niile ahụ n'otu n'otu, dunacha ha. Onwe ndị alụsị ahụ bụ ijụ ese ka esi eme ya, mmanụ na-emekwalụ ka esi eme. Ọ ya ka oji ha dị mma iru ebe a na-akwa ozu, don't eat anyhow. Ọ ya ka oji ha dị mma iru ebe a na-eme mmemme akwa ozu, do not eat anything you see. Ịdị free ịṅụ mmiri, ṅụọ mmanya, mana ifuru ife a na-akpọ nri ọkụ gburu esiri n'ọkụ, do not eat it anyhow na akwa ozu. Enwere reason, you get why na agbatakwa ụmụaka. Ọ nke aka na-asị na mmadụ na-eriri ushio n'ọnụ.
That is why you see most dibia si kama ife ha na-eme, most ndị eze mmụọ kama ife ha na-eme, fa na ha eri nri, fa na ha de eje akwa ozu, that present day a ya eni ozu, fa na ha eje, not to talk of ije ribe nri na akwa ozu, unless no nri nyanwa bụ si na biye wee mee gịnị wee pụtaba. Edunacha mmụọ niile a n'otu n'otu, ajụ ese mmanụ na onwelu ndị arụsị anwa gburu n'otu n'otu. Iwe banyezienu n'ọgwụ agwọrọ agwọ eji wee mee gịnị eji wee zụ ana, maka na ọgwụ ọbụla agwọrọ agwọ o nwere ọgwụ ọjọọ, ọgwụ eji azụ ana ya bụrụ ezigbo ọgwụ, ọgwụ ọbụla eji zụ ana na-abụkarị ajọ ọgwụ. Most of them na-akpa agwa ka amoosu. By the way, o nwere ụdị ọgwụ ọjọọ mmadụ ga-abụ ọgwụ, o nwere some materials ọ ga-abịa etinye n'ọgwụ gwọcha anya bụ ọgwụ ọjọọ, it will get to a stage ọgwụ ahụ emebe omume ka amoosu. Ijezie n'afa ma nke nwa bụ onye gwọrọ ọgwụ sef ya na ama nọ ife na-eme gị, ije n'afa amoosu a na-ada n'afa gị 247 ya na ama nọ ọgwụ ịgwọrọ agwọ na-atazi gị amoosu. Ya na ama nọ alụsị, ya na ama nọ ọgwụ agwọrọ agwọ some time ago na-atakwuzi gị amoosu, because most of this ọgwụ ọjọọ no, so sorry. I retrieve my steps back. Sometimes ọgwụ agwọrọ agwọ na-ata amoosu. That is why eji asị onye ọbụla agwọzi n'ọgwụ ọjọọ, agwọzi n'ọgwụ ọjọọ. Ịchụ aja bụ ịgwọ ọgwụ. Let's just say it like this. Mana mmadụ agwọzi n'ọgwụ ọjọọ. Si agwọzi n'ọgwụ ọjọọ. Ebido mewa mmanụ ka ya esi mee ife dị n'ọgwụ ahụ. Imebi ọgwụ karịkwara imebi ọgwụ. Imebi ọgwụ karịrị imebi ọgwụ, maka na o nwere ọgwụ ọ ga-aba agwọcha sometimes atụgharịa ya n'ụdị alụsị. Ọgwụ ahụ na-akpa agwa iche na alụsị na-eme. Ụfọdụ ndị dibịa dị alụrụ ana na-eme ihe otu anụwa, ọgwọcha ọgwụ ọtụgharịa ya n'ụdị alụsị, duo ọgwụ ahụ iyi, were alụsị duo ya iyi, ije n'afa afa ga na-ada alụsị ya na ama na ọdịbịa gwọrọ ọgwụ gwọchara bugharịa ya n'ụdị alụsị. Emebe ife dị n'ọgwụ niile ahụ n'otu n'otu, emechaa ife dị n'ọgwụ niile ahụ n'otu n'otu, iwe banyelu mkpocha na nzacha. Mkpocha na nzacha abụrụkwa nke eji azịza eme. Iwe banyelu ịkpụ alụ, ikpochi onunu, ibu aja ana ka ebe niile wee dị ọcha, ewee bido wee gbujuba ana. Ịkpụ alụ na ikpochi onunu dụkwa iche na igbuju ana n'elu ọkụ. Unu afụgo na ife agba n'ụzọ eteka, ọ ya ka o ji ha adị mma mmadụ ime ife na ọ na-ekwe ya eme, because by the time ịrụsi ife niile a ezigbo ego ga-apụgodugo n'akpa. Sọsọ idunaga alụsị niile ahụ n'otu n'otu, idunacha ya mmanụ na that is ọsụsọ ọ ga-agba gị mmanụ na imere ife. Na jụzie ma ọ bụrụzie onye enweghị ka ọhịa, ọ bụrụzie onye ejighị ego ji eri nri ma efọdụzikwa ime ife ọzọ dị iche, kedụzi ka ọ ga-esi wee gacha all these processes? Egbujuwa ana dị ọkụ, egbujuwa ana ahụ dị ọkụ ka ọ ya bụ ndị bi n'ime ka ha nwee ike ha zụọ afịa, ha zụta afịa, ka ha nwee ike na-enweta favor, ka ha nwee ike na-adịkwazi ogologo ndụ. Some people anaghị alahụ ụra na be ha. See, a lot of people are suffering today. If you get to hear people's complaints and pains, imela anyị bụ ụmụafọ Igbo ebele. So many people today anaghị anahụ ụra na be ha. Some will complain na ọkwụ 12 o'clock. They will start hearing footsteps, ma famala onye na-azọ the footsteps. Ọ bụrụkwanụ na ha achọghị ime nya bụ ife, mada kedụzi ife a ya eji wee menya bụ ife, onye ka a ya ebite, onye ka a ya anata. Nke nwa na-anatala anata ọ ya ezugwa.
Ọ ya bụ na a family will keep living in an abject poverty. Ọ dịka ya si n'ụwa nke ha dị iche. Lekwa anya, ọsọkwa ya bụrụ na ịlụchago ọrụ mmụọ niile dị na ndụ gị, mana ị nwere this kind of situation, jekwa bido n'oge. Because that one alone will draw you. Ọ ga-agasa ndụ gị kpatakpata. This is the reason mmadụ ga-asị gị na ya emechaghị ife niile a na-eme eme na ya nwere any improvement ya na-afụ na ndị ọ ife dị n'ana. Again, ọ bụrụ na nna gị ahụ na ana ahụ unu bi ya na ọzọrọ ya ezọta, mana nke bụ eziokwu na ana ahụ unu bi ya bụrụ ya ma nwe nọ maka na ọ napụrụ onye nwe ya nọ. Onye ahụ anapụla ana ahụ n'ike, ịma ha alili olili wee na mmụọ, ịma ha ọnụ ọ bụrụ onye ọbụla ga-ebi na that ana. Ọ ya bụ na so many people today are suffering. Everything abụghị ọlụ mmiri. Everything is not all about ọlụ mmiri, ọgbanje, this and that and that and that. No. And with some deeper issues that we the Igbos are facing today when it comes to spiritual side of life. But this kind of history, always only ga this kind of history, not to talk of giving you the solution. Because only open that tinyezilanya nego. And you put down a lulu self doesn't even care because he from mad or because only thing I want is for you to make me to be successful in life. Sometimes I even get tired. I will just be looking at the person because I'm not maybe do. Or trying to my the tap root of his or her problem. Because if I have goes on, it will have the tap root of you will start seeing progress in your life. Or trying my if for him or her to start making progress in life. Man, if I have goes on, we will be there. So sorry. So sometimes you feel like what is happening. On agoba ado Hong Kong or na nwamgbeke na akpụ isi amaha. Nke a bụ maka ndị zọtala na azọta. Nke a bụ maka ndị zọtala na azọta. Kita ịmago ife obu eje malụ how to tackle it. Ife fọzie n'obu na ife a ga-ezi menya bụ ife ọ dịkwa nso. Ka anyị bịa na ndị golo a na ego maọbụ na ndị ka na-achọ igo a na anyị ga-achịkọta ya ọnụ wee kwuo maka oge anyị. Ọ bụrụ na igolo a na ahụ ibi na ya taa na igolo ya ego maọbụ na ị ka na-akwado ije go a tupu igo ana lụọ ụlọ n'ime, tupu igo ana ka ndị kwụzi n'okwu ịlụ ụlọ before iwere ego gị kwụọ ụgwọ ana ọbụla ọbụrụ gị nwanwe, gbaa mbọ ka ị jụọ ajụjụ maka anya bụ ana. Jụọ ajụjụ malụ na ana alụsị dị ife ahụ. Jụọ ajụjụ malụ na ana ahụ ọ bụkwa onye na-ele ya enwe ya. Jụọ ajụjụ malụ na ana ahụ nọ ana anapụrụ mmadụ n'ike wee chọzie ile ka afụ na onye ahụ anapụrụ ya n'ike enwetaghị ozie forever. Jụọ ajụjụ ka ị marụ na ebe